హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. ఈ సమ్మర్లో ఒక స్టోరీ మనందరినీ అంటే అటువైపు తిప్పుకునేలా చేస్తుంది, అంతేకాకుండా కనెక్ట్ అయ్యేలా కూడా చేస్తుంది. ఇలా ఎలా చెప్పేస్తున్నాను, ఇంతకీ స్టోరీ రాకుండా అనుకుంటున్నారా? టీజర్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది కదా. కొన్ని అంట ఒక మెతుకు పట్టుకుంటే అర్థమైపోతుందంట అన్నం ఉడికిందా లేదా అని. ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఒక టీజర్తో అర్థమైంది. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఈ సినిమా తెలుగు ఆడియన్స్నే కాదు, తమిళ అండ్ హిందీ ఆడియన్స్ని కూడా పలకరించబోతుంది అనమాట. ఆ సినిమా పేరే ఫర్హానా. ఎస్, మన అందరం ఒక చిన్న ఫర్హానా స్టోరీని చూడబోతున్నాం. సీదా సాదాగా ఉంటే స్టోరీలో ట్విస్ట్లే ఉంటాయి చెప్పండి. దీంట్లో కూడా బోలెడన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే ట్విస్ట్లు, టర్న్లు, యూ టర్న్లు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు అన్నీ ఉన్నాయి. సో అన్నిటితో పాటు ఈ సినిమా మనందరి ముందుకి వచ్చేస్తుంది. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఈ సినిమాలో ఫర్హానాగా మన ముందుకు వస్తున్న బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఫ్యాబులస్ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారు. తనే ఐశ్వర్య రాజేష్. సో ఫ్యాబులస్ అనేది కొంచెం అలా ఫంబుల్ అవుతూ ఉండింది, పర్లేదా? పర్వాలేదు అంటున్నారు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ దాంతో పాటుగా ఇక్కడ నిల్సన్ గారు అండ్ జస్టిన్ ప్రభాకరన్ జీ అండ్ ద డ్రీమ్ వారియర్స్ నుంచి ప్రభుజీ అండ్ దత్తాజీ, నమస్తేజీ, నమస్తేజీ, అండ్ రమేష్ గారు కూడా ఉన్నారనమాట. సో ఆలస్యం చేయకుండా ఫర్హానా గురించి మాట్లాడేద్దాం రండి. హాయ్, ఒకటే హాయ్. ఓయ్, దట్స్ లైక్ పవర్ఫుల్ హాయ్ వచ్చింది నిల్సన్ జీ దగ్గర నుంచి. ఏంటి అది, ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వచ్చిన హాయ్, ఆ సౌండ్, అది హాయ్లో దట్ బేస్, అది కెఫెన్ ఎఫెక్టా, కాన్ఫిడెన్స్ ఎఫెక్ట్ కాదా అది? సాటిస్ఫాక్షన్. సో 12th May చాలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. మీరు స్క్రిప్ట్ మీద యూ వర్క్ ఆల్మోస్ట్, అంటే ఇన్వెస్ట్ చేశారు 2 years అని విన్నాను నేను. అండ్ ఫైనల్గా ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో రిలీజ్కి సిద్ధంగా ఉంది. అండ్ ఆ నర్వస్నెస్ ఏమన్నా ఉంటుందా ఫస్ట్, లైక్ ఓకే డేట్ దగ్గరకు వచ్చేసింది? Excitedly nervous. Yeah, positively nervous. Okay. We need that positive nervousness. Okay. Nervous to know what people want to say about it. Okay. We've done our homework. I've actually been the most peaceful right before my release, all my 3 films. So I believe in put in all the effort. I can't do anything beyond this. Okay. So quite relaxed. How is it possible, sir? Any mantra for it? So ఏదైనా ఉందా? Can you please No, షేర్ చేస్తే చాలా మంది నేర్చుకుంటారు. because బికాస్ basic common sense. You can't. I tried doing something even today morning. I couldn't do anything. So that's it. If you put in your effort earlier when it is actually matters, then you can be quite relaxed towards the results. నైస్. I think the process, as Dhoni says. రైట్. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది. సో ప్లీజ్ మీ ఇష్టం వచ్చిన వేలో మీరు పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ నా ఫర్హానా, ఒక చిన్న ప్రపంచంలో ఉన్న ఫర్హానా లైక్ ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది టీజర్లో కనిపించింది. అదే స్టోరీ అని అనిపించింది, అదే ప్లాట్ అనిపించింది మెయిన్. అండ్ ఫర్ యూ లైక్ టు సే ఎస్, ఏంటి ఆ మ్యాజిక్ దీంట్లో? నేను ఏంటి మ్యాజిక్ అనే దానికంటే దీంట్లో ఉన్న ఒక ఈ కథ నాకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు ఆయన వచ్చే లైక్ ఇదేంటి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అనిపించింది నాకు. ఓకే, అంటే చాలా కొత్త విధంగా ఉండి లైక్ ఇట్లా ఎగ్జైటివ్ కదా. సమ్ స్క్రిప్ట్స్ మనం విని వెంటనే విల్ బీ సో ఎగ్జైటెడ్ టు గో టు ద షూట్. ఈ సినిమా ఎప్పుడు షూట్ చేస్తాం, ఈ సినిమా ఎప్పుడు మన తెర మీద చూస్తాం అనే ఎగ్జైట్మెంట్ చూసి కథ విని వెంటనే వి గెట్. కొన్ని స్క్రిప్ట్స్కే దొరుకుతాయి. ఓకే. సో ఫర్హానా ఇస్ You felt వన్ సచ్ మ్యాజిక్ విచ్ హ్యాపెండ్, యూనో లైక్ ఫస్ట్ టైం విని వెంటనే. దాని తర్వాత ప్రాసెస్, దాని తర్వాత యూనో ఇట్ వాజ్ అ లిటిల్ tough process because of director and no, it's he's not very about particular about the everything. See, oka director ki he knows better anamata. Okay. So we would have worked in so many films, మనం so many sets కి వెళ్తాం, will be different characters, different ఇది మనకి ఫార్ములాస్ వచ్చి ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది కదా. సో హీ నోస్ ద క్యారెక్టర్ బెటర్ అండ్ హీ వాంటెడ్ పర్టికులర్ థింగ్ టు కమ్ అవుట్ విచ్ టుక్ సమ్ టైమ్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ నాట్ దట్ వెళ్ళి చేసిన వెంటనే ఓకే టేక్ ఓకే అని చెప్పే డైరెక్టర్ అని చెప్పలేము. కానీ ఆయనకి ఏం కావాలి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం. புரியுதா நான் சொன்னது? புரிஞ்சிருக்காது. அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு நமக்கு புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம். உங்களுக்கு என்ன வேணும்ன்றது இன்னும் ஃபுல்லா கத்துக்கிட்டாரு போல. హైదరాబాద్ வரని சொன்ன உடனே ఫుల్ అన్ని మొత్తం నేర్చుకుంటాడు ఆయన. తెలుగు టు an extent. Any 30 days Telugu book or 6 months Korean? Okay. So yeah, it was not like it was an intense character for me. It was a difficult role because చాలా layers ఉన్నాయి ఈ character లో. Okay. And emotional way lo antunara difficult for you, like what exactly? See, I had so many parts to play in the film. Okay. She is a housewife. She was a housewife. She has to be a very good wife for him.
రమేష్ గారికి ఒక వైఫ్. ఆయనే కదా రమేష్ గారు మీ హస్బెండ్ ని కొంచెం ఫైండ్ చేయడం అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా కష్టం, చాలా కష్టపడ్డారు పాపం. he had lot of difficulties. ఫస్ట్ బియర్డ్ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ టు కరోనా యాక్చువల్లీ. இந்த కరోనాలో అన్ని ఫుల్ సలూన్ అన్న క్లోజ్ కదా. ఓ సలూన్ క్లోజ్ எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆச்சு பாருங்க. దట్ కరోనా బియర్డ్. ఓకే, కరోనా పీరియడ్ బియర్డ్ ఒక ఫోటో ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేశాను. నేను చూసి క్యారెక్టర్ ఫిక్స్ వీడియోరా రే క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది అని వచ్చి నాకు స్టోరీ చెప్పారు. కరోనా మీకు హెల్ప్ అయింది. సో మంచి స్టోరీ ఓకే చేద్దామని మీన్స్ షూటింగ్ అని అట్లా షూటింగ్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత కూడా ప్యాచ్ వర్క్ లేదు. డబ్బింగ్ లో ప్యాచ్ వర్క్ ఫస్ట్ మొదటి నేను చేశాను ఈ మూవీలో 2 times ప్యాచ్ వర్క్ డబ్బింగ్ లో. షూటింగ్ లో లేదు ప్యాచ్ వర్క్, డబ్బింగ్ లో ప్యాచ్ వర్క్. Dubbing సార్ లో ఇట్ సౌండ్స్ ఇలా హౌ It's actually not easy to recreate the exact performance that you do on the sets in the dubbing set. It is a difficult draining process for an artist, which I understand. But when you have extracted a very good performance on the set, it is the responsibility to match that performance with your voice, because 50% is voice and 50% is performance. Correct. we both fought once, you know, for what? I didn't say that now. Wait. She wanted to, yeah. We fought so many times. That's a different story. I'll tell you next interview. So we fought for one reason. Why you didn't do live sing song? That one whole day was irritating him. Okay, like I was telling him every dialogue he'll be like, I want akkada emundo exact I want. I will be like struggling. See, it's very difficult to get that exact thing on, like you have to. True. It's a magic what happens on the set. Right. It's a magic because you have actors on set and the that mood and everything. She weed ante ade illu vibrations, people around you, you know, that creates one set of kind of gives a special performance. He is like, you give me that. Nah, why Nelson you didn't do live sing song? Why Nelson you didn't? Everything, and he got angry. We both fought. 2 days breakup. నెక్స్ట్ టైం నుంచి 2 days breakup. 2 days breakup. After 3rd day patch up. See, I totally understand, because there are two different things. One is excellence that comes out of a consistent talent. Second one is your professional performance. When I go to an actor, they are a professional. So under different conditions, for example, I took her and I put her in a most difficult location to shoot in Chennai. It's a market. Okay, there are like live vehicles running here and there, no security, no bouncers, no lights. She was wearing a burqa and she was like, she just had to go there. It's like jumping into the ocean. It was risky. And that cannot be done by a non-professional person, a naive person, or just a nascent talent. Because she's a seasoned talent, she had the confidence and she can actually handle people around her. So she pulled it off quite easily. So that comes from her professional expertise or professional strength. At the same time, like she said, that is the major disagreement between both of us. She believes in instant magic and I believe in consistent magic. So I want it again and again and again to make it better. So that actually it's difficult, but somehow we found a middle path, I guess. Wow. For me, We didn't have a choice. for me, no, I'm not. నాకు ఈ వర్క్షాప్ ఈ ప్రిపేర్డ్ గా వెళ్ళి అంతా నాకు for me something will happen on set. Okay, you believe in that. And hey, wow, my producer is talking. Come on, all of Prabhuji, I missed it. What do you say? natural actor kada. Born actor, natural. తెలుగులో అది కూడా natural actor కదా. Lovely. So yeah, so అది రెండు మిక్స్ అవ్వడానికి. సో మీరు మ్యాజిక్ అలా వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారు, ఆయన మ్యాజిక్ వేరేలా నాకు వస్తుంది. అలాగే మీ ఇద్దరి మ్యాజిక్ కలిసి ఫరానా. సో యా, జస్టిన్ జీ ఓన్లీ మ్యూజిక్ ఏనా? నో వర్డ్స్, నో లైన్స్, నో మాటలు, నో కష్టమేనా సార్? మాట్లాడడం కష్టమా మీకు? మాట్లాడట్లేదు మీరు, లేకపోతే క్వశ్చన్ ఓన్లీ క్వశ్చన్? After 1 hour, ఐ ఫీల్ speaks through his music, but when he speaks, he will speak about his wife and that. He cannot speak about anybody. He's worked in a Rashmika's film and he's working in a Rashmika's film. Favorite actor. Tell us about your wife, sir.
So we also wanted to know, like, tell Yeah, us okay, we can about talk your about wife. Because, Abhi. I'll tell you, he doesn't go home. So he'll tell his wife, see, in all the interviews I'm talking about you only. He'll take the interview, see, realize it. See how much I love you? Like that. Sir, please, sir, you carry on now. Tell us your about your wife. Tell something. Yes. Yeah, he started it. சரி யாரும் பார்க்கல வெக்கப்பட வேணாம் நான் வீடியோல பாத்துக்கிறேன் ஓகே 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 எஸ் ஜஸ்ட் Wonderful job in the movie. I mean, the first thing, I mean, even now we are speaking, first thing we said when we came out, everyone, first comment was, no, the music is fantastic. That's what most of the people would say. Correct. It's dominated the whole film, we can say. So, He is fantastic, actually. Yeah. and the challenge is this is a new genre for him. He's done like close to 20 odd films, primarily romance and few dramas and few slice of life films, and he's explored big time in that with like big size heroes and all that. So this is genuinely a new genre for me and also for him. So I was sitting on top of his head with a knife in his neck, clipping his fingers. It's like, what exactly I want. So I was like, What a timing, huh? so See, there's the poster. I know, yeah. No, I think she didn't see the poster. Have you seen the poster? I- Where Farhana no. walks on a knife, okay? Okay. So she'll be like literally walking on a knife. So he's saying that's just Knife, yeah, I know, I got it. Yeah. So, Justin actually breathes music, to be very honest. I'll be very, very frank. For example, we have been working on this background score for almost 6 months in parts. And 30% was done already, and 70% was about it. And he was quite cool about it. And we were just trying a lot of things. I was very frustrated, not happy. I wanted more. I they wanted had 1 month break. Break up. 2 months. 2 months. No, he was very busy. He is actually doing dozens of films. They both have a challenge in terms of Oh, that's bags and கண்ணு வச்சு எந்த படமும் சைன் பண்ணல. So he was quite confident that he'll be able to pull it off, and I was like quite nervous because music is very important for this film. For example, Selvaraghan sir has done a character in this film. He watched the dubbing for the first time and he came out and he asked who's the music director. Okay. And he said music is important. So that was the case. So he has explored the sounds that I wanted to present in this film. He has explored the mood, which is a very sensitive mood. It is like slightly here and there. If you miss the balance, then this entire story can go wrong. Okay. If you miss the mood by an inch, things can go dirty. So that is the kind of this film. So I told in my interviews yesterday and day before yesterday, the film, as it is, the script is like walking on a knife edge. So Yeah. that support I for can me is completely given. and I feel you, sir. I can feel that. So you tell me now. You prepared something, no? ఏదో చెప్దామని అనుకుంటున్నారు, మేము ఇంటరాక్ట్ Ask him to అవుతున్నాం. talk now. Yeah, please, sir. Yes. Just. ఎలా ఎంత ఛాలెంజింగ్ நம்ம அவரை பார்க்க வேணாம் பாவம். என்ன பார்க்கலாம். நாங்கெல்லாம் யாரும் பார்க்கல. Okay, Justin ji. Yes, sir. Of course, I'll ask Yeah. for this only. Every movie has their own background score. Because I believe if script is there, actors, everyone perform. My job is just to sing. If already it's there, I don't want to perform that. So background score, I really like background score because first time I only going to see the movies director vision. I only because I can correct, spoil yeah. the mood also. I can elevate the mood also. True. So anything can done by me. Correct. So that process I really like. So if you ask me more songs or background score, I prefer background score only. So I can feel the movie. He just Of threatened course, the back. director. Huh? He just threatened the director. Sir, tell about director, working experience with Nilsson ji. Sir, please, go ahead. जो भी है बोल दो आप. చెప్పేయండి మీరు ఏది ఉంది. No, I plan one director, but everyone is different. I am experienced. It's not settled. So Okay. I am learning. So அவங்க என்ன பத்தி கேக்குறேன். No, about like him. How to You can say simply night. You can Nelson sir, I like his input. So Okay. he's a input machine. mission. Okay. Input mission. Okay. Yeah. So lot of I know ideas. Chirag's mission and that's mission. Sometimes because creation for me creation is easy. Recreation is very tough. So that we can avoid and we can create new things and experiment because here we used one hour of that Nelson's idea. So lot of idea he gave. So whichever suit for me because if I didn't
satisfied, I will tell him. So this kind of mutual we did. ఓకే So that we have a that very- space he gave. So Okay. No, I don't believe in giving space or something. It's just that it's very mutual. See, just like the writer, there are two areas where a director cannot work with people who are not in sync with you. One is the writing part of it, because like your ideology, your philosophy, where you stand, what kind of emotions, what is your taste, what is your meter of your writing, all that matters a lot. It's very difficult to know just randomly work with anybody. And also some directors I stopped after background score, so not in mixed stage. So I'm traveling with him till taking out. So I will enjoy what happened inside the theater. So how my sound proceed, production wise, everything I will. So that is actually giving space for a director. For example, not many musical directors give the space for the directors to be part of the mixing process or mastering process. ఓకే Unless or until he believes or trusts that I can add some value to it. And so I'm also quite conscious that I should not overstep my boundary. And I ask him, like, this is my idea. If you think it will work here, we'll try it out. And he will resist at times and he will like, okay, he knows that it's not going to work it out. But he will say, I'll try it out, I'll show you. Then he'll show to me, then I'll say, okay, fine, it's not working. Okay. So this is the kind of equation that we have. Look, musically, it's very difficult. I'm a very musically driven person. Okay. And he breathes music. So that synchronization in terms of working. సో కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తారని చెప్పొచ్చు తెలుగులో చెప్పాలంటే, అంతే కదా, ఒక యూనిటీతో. సో ఒకే ఒక దాని ఐడియా మీద పనిచేయడం అంటారు దీన్ని. అండ్ ప్రభు గారు మధ్య మధ్యలో పంచ్లు వేస్తూ ఉన్నారు. నాకు ప్రభు గారి టైమింగ్ నచ్చేసింది ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ఎస్పెషల్లీ. Smiling assassin. Smiling అండ్ ఒకే ఒక జీవితం తర్వాత ఈ స్టోరీ తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని కలుస్తుంది అనమాట, డ్రీమ్ వారియర్స్ వైపు నుంచి. అండ్ యూ టెల్ మీ దట్ వెన్ లైక్ నెల్సన్ గారు మీ దగ్గరికి వచ్చి నెరేట్ చేసినప్పుడు, ఆ ఈ స్క్రిప్ట్ మీద మనం చేయాలి అన్నప్పుడు, వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్? ఈ ప్రాజెక్ట్లో లైక్ we didn't start this project for the script first. We started this project in the first place for Nelson as a person. Oh, So we have traveled with him before. Nelson is like a college professor. You go and you ask something and he will come with, you know, like he said, input machine. no. Like that. So and he's very sincere and loyal to his product and people around him. So that was the first reason that we wanted to work with Nelson. Okay. And Tarvata, like this film, if you look at it, Nelson has created two different worlds in this film. And Farhana is traveling from one world into a different world, which is completely new, and it is common for most of the women here. It's a struggle, you know. You enter into a different world. It is a struggle. I mean, and what struggle Farhana goes through, and the detailing in it, the kind of detailing in terms of visual, writing, and also sound. I mean, they have done a meticulous job, and you can see so much detailing. You see it 2 to 3 times, and every time you can find new layer in the film. So that is the main thing that we always want to work with Nelson garu. So and also, if you look at it, why we chose to release this film in all 3 languages. If you once this the dimension of Indian film industry have changed post pandemic. If you look at it, whenever a filmmaker creates a new world, like you take Bahubali, RRR, or Pushpa, and all these films, everything, it has created their own world. Like, so here Nelson has created 2 different worlds, and we thought, okay, fine, this will connect to everybody. Okay. Across India. Like it can be, someone can be from a Muslim religion, someone can be in Hindu religion, some can be Christian, and can be whatever religion or the backdrop or whatever it is. But every woman in that particular, community or the space can relate Farhana to them. Okay. So Farhana is not just for one religion or anything; it is just for the woman. రైట్. సో అంటే ఆ స్ట్రగుల్ ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే నాకు తెలిసి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డ్రీమ్ అనేది ఉంటుంది లోపల, కొన్ని కళలు అంటున్నాయి. పెళ్ళైన తర్వాత కొన్నిటిని వెనక్కి పెట్టేయాల్సి వస్తుంది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ యాడ్ అవ్వడంతో. సో అలా ఉన్న అమ్మాయి వాళ్ళందరికీ కూడా కనెక్ట్ అవుతుందా ఇది? విమెన్ అఫ్ కోర్స్ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ సినిమా. బికాస్
కొన్ని మంది వాళ్ళ డ్రీమ్స్ ని వచ్చి కంటిన్యూ చేయలేకపోతారు Correct, because of marriage or something. మ్యారేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది కమిట్మెంట్స్ ఫ్యామిలీ పిల్లలు వెన్ యూ హ్యావ్ కిడ్స్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ టు లుక్ మనం చేయాల్సిన పనులు అన్నీ ఉంటాయి బట్ సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ మనం చెయ్యాలి అనే ఒక పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు చేసే తీరాలి కదా ఫర్ హర్ ఫ్యామిలీ బికాజ్ షీ హ్యాస్ అ వెరీ సపోర్టివ్ హస్బెండ్ మెయిన్ రీజన్ అమ్మాయి వచ్చి బయటకి ఇలాగా పని చెయ్యాలి అనే దానికి లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్ అంటే తన హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఐ థింక్ ఈ సినిమాలో అది చాలా తన హస్బెండ్ సపోర్ట్ లేకుండా షీ వుడెంట్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్ సో షీ హ్యాస్ సమ్వన్ హూ సపోర్ట్స్ హర్ ఎక్సెప్ట్ హస్బెండ్ నో బడీ సపోర్ట్స్ కదా సినిమాలో యాక్చువల్లీ వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఓన్లీ హస్బెండ్ స్టాండ్స్ బై హర్ పర్వాలా నువ్వు చెయ్యి ఏం ప్రాబ్లం లేదని ఒక బిలీఫ్ దట్ విల్ డ్రైవ్ హర్ టు యాక్చువల్లీ గో టు వర్క్ అండ్ దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ హౌ షీస్ సో ఫరానా నాట్ ఓన్లీ లైక్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఒక్క దీనికే కాకుండా సో ఈతకి సీతకి అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నారు అంతే దేర్ ఇస్ ఇప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ మీరు అనుకోవచ్చు ఓన్లీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కా లేకపోతే యంగ్స్టర్స్ కా అలా కాదు ఎవ్రీబడి కెన్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ యంగ్స్టర్స్ విల్ లవ్ ద ఫిల్మ్ యంగ్స్టర్స్ విల్ అఫ్ కోర్స్ మనం అనుకుంటాం ఇలాంటి సినిమాలు ఓకే ఓన్లీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్సో లేకపోతే పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి నచ్చుద్ది అని అనుకుంటాం కదా ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీగా ఒక హస్బెండ్ అండ్ ఫ్యామిలీగా చూసినప్పుడు దే విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ యంగ్స్టర్స్కి నచ్చుద్ది యూత్కి నచ్చుద్ది ఎవ్రీబడి కెన్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ సో ఇలా నచ్చే సినిమాలో తన రోల్ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇందాక నుంచి అసలు మాట్లాడించలేదు ఇంకో ఐశ్వర్య అని సో ఐశ్వర్య యూ టెల్ మీ లైక్ మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో In this film, how good is your role? యా In this good film. Obviously, it's a very it's one of the most important films in my career, and it's a very challenging role. Everybody's role dimension of role is really different, and my dimension is really different. It's a very challenging, a young chap, a spoiled chap. Spoiled chap. ఓకే It's a very interesting role that I've played, and this is the first time I'm playing like this. So I felt let's do it. When we have a great director on board, when I am in the great production house on board, like Her role, I'll tell you something. Her role, she's someone who just మీరు తెలుగులో చెప్పండి ఇప్పుడు ఎలాగంటే షీస్ జస్ట్ లైక్ ఎంజాయ్ లైఫ్ చిల్ డోంట్ కేర్ అలాంటి ఉన్న టైప్ లో ఉన్న అమ్మాయి బట్ షీ మేక్స్ అ గ్రేట్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ఫరానాస్ లైఫ్ సో అది ఎలా అనేది హర్ నేమ్ ఇస్ సోఫియా ఇన్ ద ఫిల్మ్ Even in the script also. యా దత్తానా లేకపోతే రోలా both లవ్లీ This film is about birds, to be very honest. ఓకే You see two birds here. One is in Kerala. So there are a lot of birds in the film. And every bird has certain restrictions. For example, every bird has a particular length, distance that it can travel, and a particular height it can travel. And that is different from every bird. So not all birds travel the same height. Not all birds can travel the same distance. But they are birds and they have to fly. So that is actually, it's right inside the film. so excited, but I really like one thing about Farhana, and when we were all shooting Farhana, like how come like one character is so connecting, so there are so many characters that connecting Farhana, right? So I was thinking how this creation has happened, like such an interesting creation means యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ yeah, said you like, didn't when- like it. obviously that's what I'm saying, such an interesting creation. ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేషన్ కానీ నచ్చలేదు Script is such interesting, right? So generally, when we hear some of the narration of the director, I especially found that something is missing. Maybe it can be more creative. But when I heard about Farhana, it was like, wow! Like, how can it be? How can he create so many characters of a different dimension? వై యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ హిమ్ నో ఆన్సర్ హిస్ క్వశ్చన్స్ I mean, షీ ఫీల్స్ ఇట్స్ సో పర్ఫెక్ట్ yeah. ఎలా ఇంత పర్ఫెక్ట్ I ఎలా mean, వచ్చింది see, I'll tell you something. If he's creating Farhana, So when we meet a director, generally he created Farhana. Then he created him.
Then he created Sophia, and then he created Anmol's character. Anitya, and then he created the entire family member. I was thinking, how can this man can create so many good characters? And trust me, each and every character is so important in the movie, and they played fantastic. And he found out the character, and he found me in Instagram, probably. I have a question. When you saw my Instagram page, what made you feel that I can play this character? I can answer that question. Honestly, I wanted a crazy young girl. Now tell me, am I wrong? Perfect cast. And to answer to a writing thing, full credit goes to my writing process and my writers. I've collaborated with my writer Sankar Das, who have been worked with all my 3 films. And this film, my good friend Ranjit has joined me in writing process. And dialogues are written by a very reputed, one of the finest contemporary Tamil poets in Tamil. His name is Manushyaputran. So he's written the dialogues as well. And I had quite a few people being part of the discussions as well. My co-director, Mr. Nagarajan, and my friend, Mr. Chandru, were part of the discussion. So I believe in spending a lot of time in writing. If there is a good writing should have good characters across the story. So like Fincher says, you want to write a good scene, create two good characters and ensure that both of them are right. So I've tried to replicate. బట్ చాలా రేర్లీ జరుగుతూ ఉంటుంది అది. రెండు క్యారెక్టర్స్ లో పాజిటివిటీ చూడడం అనేది జనరల్లీ హీరో విలన్ ఇలా ఉంటుంది కదా, బట్ ఇక్కడ ప్రతిదీ సిచ్యువేషన్ అనేదే విలన్ గా ఉందేమో అనిపిస్తుంది ఈ ఫిలింలో. రోల్స్ అన్ని వాళ్ళ ఏమంటారు పరిస్థితులను బట్టి మార్పులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి తప్ప ఎవరు విలన్స్ కాదు ఇందులో. అంతే కదా, లైఫ్ అంతే కదండి. ఎవ్రీథింగ్ ఒక మనిషికి కష్టాలు, ఒక విలన్ గా మారే ఒక సిచ్యువేషనే కదా లైఫ్ లో. అందరూ మంచోళ్లే యాక్చువల్ గా, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ కి అన్ని మారుతూ ఉంటాయి. అందరిలో ఒక రామ్ అండ్ రావణ్ ఉంటారు, అంతే కదా. దే హ్యావ్ 2 షేడ్స్ వెన్ దే హ్యావ్ టు చేంజ్ సిచ్యువేషన్ ద్వారాగా దే కీప్ చేంజింగ్. సో అందరికంటే మంచి వ్యక్తి, మంచి హస్బెండ్ తో మనం మాట్లాడదాము. రియల్ లైఫ్ లో కూడా మీరు మంచి హస్బెండ్ కాదు వేరే అదే కదా పావం సార్. కాదు మంచి హస్బెండ్. మంచి హస్బెండ్ ఓకే. నైస్ డాటర్ ఉంది, నైస్ సన్ ఉన్నారు. ఓకే ఇవన్నీ ఇప్పుడు I have a beautiful wife also. Also, because of wife only the kids are there. అయ్యో ఇది ఎక్కడికో పోతుంది. సార్ సో మీరు రియల్ లైఫ్ లో మంచి హస్బెండ్, ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ మంచి హస్బెండ్ గురించి చెప్పండి. సో ఆ రోల్ చేసినప్పుడు, ఆ రోల్ చేసిన మీన్స్ చాలా టఫ్ గా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఆ టైంలో నా 75 kgs ఫుల్ బాడీ బిల్డ్ చేసి అట్లా ఉన్నాడు. మీన్స్ బ్రో చెప్పారు ఇట్లాంటి బాడీ అన్నా వద్దు, ఒక మీన్స్ ఫ్యాట్ గా కావాలి, జస్ట్ ఈ ప్లేస్ లో మాత్రమే కావాలి. లేదంటే ఎక్కడ మీన్స్ అది వెరీ టఫ్. అది ఈజీ నాకు. సో నా 5-6 kgs నేను తగ్గాలి. ఆ తర్వాత స్పాట్ లో వెళ్ళి ఫస్ట్ సార్ వాట్ షాట్ రెడీ సార్, వై యూ స్టాండింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్లా స్టాండ్ కొంచెం హ్యాండ్ అప్ వస్తే కింద 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 ఆర్మ్స్ చూడకూడదు, ఎత్తు చూడకూడదు. అట్లా చేసి మీన్స్ కొద్దిగా అది ఓకే. నేనే ఫస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ నేనే ఇంట్లోంచి నేనే వేసి వస్తాను, ఇదే కాస్ట్యూమ్ నాకు తెలుసు ఎట్లా అది కాస్ట్యూమ్స్. పక్కా బెగ్గర్ కాస్ట్యూమ్స్, ఫుల్ XXL షర్ట్, XXL ప్యాంట్, అన్ని ఫుల్ లూస్ గా ఉంటుంది అది. సో ఆటోమేటిక్ గా అది కాస్ట్యూమ్ చేస్తే క్యారెక్టర్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది అది. ఓకే ఇదే క్యారెక్టర్ నాది, ఇట్లా చూడు సార్ చెప్పింది కరెక్టా సేమ్. కాస్ట్యూమే చేసింది. లవ్లీ. సో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఆ కాస్ట్యూమ్ మీరు ఏమైనా గిఫ్ట్ చేయండి సార్. మీకు అందరికి but this change will give you a super hit break. completed. Farhana releasing on May 12th. Farhana
ఎవరి ఆన్సర్ ని వదలట్లేదు యాక్చువల్లీ. ఒక ఎండ్ నోట్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అక్కడ నుంచి. దానికంటే ముందు ఎండ్ నోట్ మీ దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాను నేను. అండ్ ఫరానా డెఫినెట్ గా చాలా ప్రతి సినిమా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, దాంట్లో బోలెడని బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఉంటూ ఉంటాయి. అండ్ ఫరానాలో చూస్తే మీకు ఆ ఇన్స్పైరింగ్ ఏమనిపించింది తనలో మీకు బాగా నచ్చింది? ఫరానాలోనా? మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ? తన క్లారిటీ. దీంట్లో చాలా పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి. డైలాగ్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఈ సినిమాలో. తను మాట్లాడే క్లారిటీ, తన చుట్టూ చూసే ఒక విధం, ఒక లైఫ్లో తన లవ్ ఫర్ అ ఫ్యామిలీ ఫరానా దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా టేక్ అవేగా తీసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి ఒకళ్ళు ఎవరన్నా చూస్తే ఫరానా లాంటి ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఫరానా లాంటి ఒక సిస్టర్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుంటుంది. బికాస్ షీస్ ద వే షీ టాక్స్. ఎలా సార్ நல்ல డైలాగ్స్ இந்த படத்துல. ఆల్ ద డైలాగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ వెరీ స్వీట్. ఫరానా చెప్పే విధమే వచ్చి అదే నేను చెప్పాను కదా, ఈ ఫిల్మ్లో నాకు చాలా డిఫరెంట్ డబ్బింగ్ మాడ్యులేషన్ నుంచి, బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి వి వర్క్డ్. ఐ మీన్ హీస్ మేడ్ మీ డూ అ డిఫరెంట్ పర్సన్. ఒక చేంజ్ నుంచి ఫరానాని చూస్తే అప్పా ఎంత మంచి అమ్మాయి ఫరానా, ఎంత స్వీట్గా మాట్లాడుతుంది, ఎంత చక్కగా చెప్తుంది కదా విషయాలన్నీ అన్నట్టు. యూ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ అవే ఫ్రమ్ ఫరానా. అంత చక్కగా చెప్పే అమ్మాయికి ఏం జరిగింది అనేది మే 12th అయితే మనం చూడాలి. కాకపోతే ఐశ్వర్య రాజేష్ ఇక్కడ చూస్తున్నాము, ఆ పోస్టర్ లో అక్కడ చూస్తే ఫరానా చూసినట్టే అనిపిస్తుంది బేసిక్ గా. ఆ ఐస్ లో కానీ ఎవ్రీవేర్ లైక్ కంప్లీట్ గా ఫరానా కనిపిస్తుంది. అండ్ వెయిటింగ్ ఫరానా జర్నీని చూడడానికి, తన లైఫ్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి మేము అందరం ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మంచి ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఎప్పుడు అంటామంటే బేసిక్గా ఒక మంచి కథని తీసుకొచ్చినప్పుడు అండ్ ఒక విమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంతకంటే మంచి విషయం ఏముంటుంది. సో అది చెప్పండి. సో ఎస్ డ్రీమ్ ఈస్ డూయింగ్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఆల్సో విమెన్ సెంట్రిక్, రష్మికతో చేస్తున్నారు ఆయన. రెయిన్ లవ్లీ, గుడ్ టు హియర్ దట్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ వెరీ గుడ్ టు సపోర్ట్ women centric films. He is having half a dozen films for women centric. Can we be one of them? సార్ ఒకసారి మీరు కూడా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ చూడండి. సో థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఎస్ ఫరానా ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ చాలా మందికి మెమరబుల్ ఫిల్మ్గా ఇది ఉండాలి అండ్ వాళ్ళు చూసే ఆ 2 hours మీతోనే కనెక్ట్ అయి ఉండాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్. Thank you. సో విన్నర్ కదా ఫరానా మే 12th కి ఈ సమ్మర్ లో మీ అందరి ముందుకే వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఎస్ చాలా మంది జర్నీస్ మనం చూసాము, కానీ సరికొత్తగా ఫరానా మన ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి తన లైఫ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే మే 12th వరకు వెయిట్ చేయండి అండ్ చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ని అందించండి. దిస్ ఇస్ గీతా బాగా సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్.